Este documental ha sido posible gracias al auspicio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. The Peruvian Sea is one of the most productive seas in the world. Almost 3,000 kilometers of Peru's coast is bathed by the cold waters of the Peru Current, and just a small portion by the tropical sea from the north. The long coastline is dramatically influenced by the Peru Current and is one of the most arid places in the world. But it is under the water where life is rich, home to one of the largest abundances of life on the planet. In the far north of the country, along a short coastline just 150 kilometers long, is the tropical Sea of Peru. It too is a desert coast, but also supports extensive tropical dry forests. This is the land of perpetual summer and a kingdom for underwater biodiversity. Between these two aquatic paradises lies a very special area where the waters of two currents, both cold and warm, mix, resulting in an ecosystem that is unique, unexpected, and full of secrets. And in the middle lies Foca Island. Josue is 6 years old, and today is a very important day for him.
Today, his brother Abel is going to teach him how to use a raft. Because here in La Isla, a boy's favorite game to play is fisherman, a man of the ocean. La Isla is a small fishing settlement located just 800 meters from Foca Island. It's a gentle village with friendly people. The entire economy is based on fishing. And on the construction of boats that are masterfully designed for the sea. The village of La Isla has been here for more than 200 years, and its history stems back to a donkey. ¿Cómo fue que vinieron aquí a la isla? Fue que allá en la Tortuga se suelta un burro, se pierde un burro, porque antes toda esta costa era boscosa y el dueño no lo buscó y un día hubo braveza y esos pescadores que se quedaron ahí salieron a buscar el burro y lo encontraron aquí en el macupío, aquí, un macupío aquí que era arena blanca, un árbol que estaba seca y pusieron ya toldos para el sol y vieron la isla, vieron la playa, comenzaron a ingresar. Y cuando ellos regresaron al burro y ahora sí vinieron con la balsa madre y lo vararon en la isla. Y de ahí en las balsas chicas comenzaron a pescar el pescadito acá. Unos apellidos Puescas, unos apellidos Purisacas, Jacinto, Fiesta, Rumique, Álvarez. Esos fueron los que llegaron aquí por primera vez. El fundador fue el señor Anselmo Purisaca, Fiestas. Él fue el que pisó aquí este primer paso que dio aquí en esta caleta. Él lo fundó. Porque él fue el que se le perdió el burro. Él fue el que se le perdió el burro. Ahí andaban hasta señoras, venían aquí a la isla. Ahí varaban las balsas en la playa. Allá. ¿No han ido allá hay a una la playa? Esta Ahí, le llamamos la playa Blanco, la que está al frente. Hay una playa ahí, arenita así, blanquita. Ahí Le varaban llamamos las la playa balsas. Blanco. Ahí varaban, que se venían a trabajar a la pesca. Pues. Ahí vivían con sus señoras, vivían ahí. Dígale, ¿hasta dónde se iba con esas balsas? Hasta al norte, ¿hasta dónde se iba? Hasta el Ecuador, fíjese, en esas balsas. ¿Era? Hasta el Ecuador se iba. ¿Y sin motor? Sin motor, pura vela. Pura vela navegaban, Pura vela, vela. así cruzando, pura vela. Salíamos y traíamos puro mero, pues, de la pesca. Nos íbamos al mero, traíamos mero. Habían unos hasta de 200 kilos que le llamábamos. Claro. Así ha sido nuestra vida, por eso les digo, yo soy un experto en pesca artesanal. Aquí sale la cabrilla, sale el peje, el mero, de todo pescado, la caballa, el bonito. Sí, ahí cría el pescado, pues. Como si no fuera por esta isla no hubiera pescado, la isla es el que llama el pescado. De esto vivimos nosotros todos. Acá 99% son pescadores. Como acá es un dicho, ahí no está nuestro vivir en este mar, aquí en la isla, de cuenta. De aquí sacamos, pescamos y de aquí vivimos. To this day, the fishermen use very old fishing techniques, like fish hooks and nets from a raft of topa or balsa logs, as if part of a pact to protect the local natural resources, ancient knowledge that is kept alive.
They also use wooden boats, little masterpieces that can sail faster and further than the topa rafts. And then there are the big boats, used to fish for tuna, marlin and swordfish, captured with hooks offshore. Sunrise, and a new fishing day begins. Freddie is 13 years old, and today, just like every day, he's heading out to fish with his friend Jaime and his uncles Roberto and Orlando. They are heading to the north of the island, a place where squid arrive to lay their eggs each year. There are several boats fishing in the area, each one carefully using single hooks. This is a place where friends come to fish. At the end of the day, they head to a rocky reef submerged at the edge of the island. It's time to catch some fish for their families. The fish are abundant and the fishing is good. Freddie has always wondered, what does it look like under the water? What is the world of the fish like beneath the waves? Today he's going to find out. He's borrowed a diving mask. ¡Está lindísimo!
Freddie has learned many new things today, but he also has some new questions. He wonders, how much longer can we live on fishing? And are there, as the old men from the village say, people preying on our sea? Decimating our fish? Foca Island, nestled in the large ecological region called the Sechura Desert, is the northernmost island on the Peruvian coast. The gentle sea that surrounds it has slowly created a coastal habitat of huge diversity that, when coupled with abundant marine productivity, results in a beautifully unique refuge for wildlife. This is the only island along the entire Peruvian coast that has trees. Well, 3 sapote trees that are all very dry and very well fertilized. And a single chope that is kept green by the sea breeze. La isla Foca ha sido reconocida como un IVA, es decir, un área de importancia para la conservación de las aves a nivel mundial. Justamente en los años que hemos venido trabajando hemos registrado 35 especies de aves y algunas de ellas tienen como límite norte de reproducción esta isla. Ellas son el pingüino, la chuita, la golondrina de la tempestad, el pelícano peruano, el piquero peruano y el brujillo. Of the tropical birds found here, one of the most fascinating is the magnificent frigate bird, with a wingspan of over 2 meters, specially evolved to help them steal food from other seabirds. The gorgeous red-legged cormorant is an endemic bird of the Peru current, and is a specialist at catching prey underwater. The island provides the last northern refuge for this seabird, a place to fall in love and reproduce. The blackish oystercatcher has an extraordinary beak shaped like a spatula, specially adapted for gripping and peeling off mollusks to feed on. Other birds found here include ruddy turnstones, enthusiastically feeding on small crabs and marine worms. And their relatives, the American curlews, searching for food beneath the sand. Highly specialized seabirds are the boobies. The most abundant here are the beautiful blue-footed boobies that like to live on small islands and cliffs. Like the Peruvian boobies, they are also expert divers. Humboldt penguins are a surprisingly graceful bird, and despite the fact that they can't fly, they are expert divers. La isla Foca es sumamente importante para los pingüinos de Humboldt, ya que este es el límite norte de reproducción. Los pingüinos suelen anidar en cuevas o en las hendiduras en las bases de los acantilados, y sus nidos generalmente están formados por plumas y otros restos que pueden encontrar. Nosotros hemos estimado una población
que puede variar entre 80 y 130 individuos adultos, dependiendo de la temporada y algunos otros fenómenos ambientales. Gulls, symbols of freedom for many people, are abundant here, and there are many different kinds. Some species eat almost any floating organism, in the sea or on the beach. And some cheeky robbers steal whatever they can find. A misunderstood bird with an important and somewhat noble mission is the vulture. A large whale has stranded on one of the beaches of the island. It's not clear how it died, but somebody has to take care of the giant carcass. The vultures play an important role, eliminating potential sources of disease, like animal carcasses. And in a place with this much wildlife, the whale is a food source that would be well utilized. On Foca Island, there are 1,500 South American sea lions, divided into 2 large colonies. The distribution of this species includes the entire Peruvian coast, but here we find the most northerly colonies of the southern Pacific. Sea lions are wonderfully adapted to life at sea. It's an environment where they are completely at home, and where they move in total harmony with the current in a gentle underwater dance. With incredible skill, every day they face waves and rocks as they move around their wild territories. But this isn't the only seal species to be found here. This tiny fur seal is one of the other major mysteries of this island. They have always lived here, and due to their slim profile, fishermen thought that they were true seals, focas. And that is why this island is called Isla Foca, Seal Island. At first it was thought that they were South American fur seals. But in 2009, for the first time, Peruvian and Brazilian biologists used genetic analysis to prove that they were actually fur seals from the Galapagos Islands. En Isla Foca también encontramos otra especie de lobo, que según los estudios genéticos que hemos realizado demuestran que es el lobo fino de Galápagos, aunque todavía se necesitan más estudios sobre la genética de esta especie. Además encontramos también otra especie endémica de Islas Galápagos, que es el león marino de Galápagos, lo que demuestra que puede haber alguna conexión entre Isla Foca e Islas Galápagos. The studies are ongoing, and genetic questions remain about just how different the Galapagos fur seals are in Peru. It is because of this that Foca Island's fur seals are very important. Es el lugar maravilloso, que es para mí, considerándolo como si fuera un parque marino, se pueden observar las ballenas desde esta terraza donde nos encontramos. Una parte del continente que está más metida hacia el Pacífico, en la zona oeste, digamos. Por eso es que se observan las ballenas en su migración. It is in the water where the richness of this island becomes evident, and it is there where many secrets still remain.
When it is time to look for answers, there's nobody better than the scientists who are trained to find them. During the late 1990s, the first underwater investigation began on this island, and since then, the biodiversity here has provided constant surprises. Marine research on biodiversity is essential. It allows scientists to understand which species occur in the area and what roles they play in the ecosystem. This allows us to identify places that are important for the protection of many species and areas that are critical for reproduction and sheltering juvenile creatures. It's impossible to determine the importance of a marine area without basic information of this kind. Research here has revealed many significant discoveries. En Isla Foca, las comunidades biológicas que encontramos bajo el agua son muy peculiares, puesto que están compuestas por especies tanto de aguas frías como de aguas tropicales, todas viviendo en un mismo hábitat. In addition, some species here are abundant and dominant, while in other places they may be very rare. One of these species is a gorgonian or a sea fan coral that forms vast prairies of hundreds of individuals. Even though it's common here, this coral has not been recorded outside the transition area. And studies suggest that this is a new species to science. Although at a glance they look like plants, the corals are animals. The sea fan coral has an internal skeleton made of a corneal material, and they are covered with thousands of polyps. The polyps are like miniature anemones, mouths surrounded by tentacles that trap tiny animals, the plankton, on which they feed. When they retract, the deep scarlet colour of their basal body is revealed. Other bigger polyps are the anemones. They do not have skeletons, and like their jellyfish relatives, their tentacles release toxic stings. A gentle touch is enough to reveal how they launch their defences. But there is always someone around to take advantage of the situation. This snail has co-evolved with the sea fan coral, and it's become immune to its toxins, devouring its polyps, and then using the coral's skeleton as a place to lay its eggs. Other polyp predators are the sea slugs, snails without shells that instead protect themselves using toxins that they obtain from their food. On Foca Island, there are many unique sea slug species, several of them new to science, that exist here in the transition area and perhaps nowhere else. This is a sanctuary for these unique creatures. Sea slugs are particularly striking. Their beautiful colours are a vivid warning to potential predators that they are poisonous. Algo excepcional en esta isla es que encontramos especies que solamente las conocemos del área de transición, es decir, de esta zona entre el trópico y las aguas frías. Estas especies que son endémicas de esta región, en este lugar son además muy abundantes, son muy comunes y no las encontramos fuera del ámbito del área de transición. One of the key underwater habitats is the Caulerpus seaweed prairie. These incredible seaweeds are home to numerous species, including voracious herbivores. Like submarine cows, these huge Aplysia sea slugs, weighing more than 2 pounds, graze freely in this bountiful habitat.
And it's here that they reproduce and lay their eggs. Like a long string of noodles that hatch into thousands of larvae and develop into plankton. These are conus snails, huddled into breeding groups, laying their eggs. Foca Island is an important breeding ground for so many species. And this? One of the prettiest animals in this underwater world, the seahorse. These mythological fish have a shape that's very different from other fish. It allows them to camouflage themselves from predators, and it's their only defense mechanism. They feed on small crustaceans, fish larvae, and other plankton that they vacuum up with their tiny mouths. They are a very sensitive species, and as a result they are protected in many parts of the world. At the edge of the seaweed prairies, large populations of sea urchins feed on small pieces of algae. The sea urchins are voracious, evident by them constantly defecating, unusually from their backs. On Foca, 9 species of sea urchins have been recorded. All of them have spines and a small ambulacral foot. Some also have miniature pincers called pedicellari. While the majority of the sea urchins use their spines for defense, the pencil sea urchin uses them to anchor on rocks and to avoid being swallowed by predators. The spines of the diadema sea urchin are extremely poisonous. Some sea urchins are even more extraordinary. Sea cookies are flat sea urchins that move around under the sand, eating organic particles that accumulate there. They also have tiny spines that cover the entire body, and even miniature tenants that live on them, like this symbiotic crab that protects itself by using the sea cookie as a kind of umbrella. Of all the inhabitants of the sea, fish are by far the most numerous. On Foca, we find species that have completely disappeared elsewhere, like these surgeon fishes. The Peruvian morwong, a fish from cold water, is very important to the local traditional fishermen. It shoals up in groups of hundreds of individuals, an abundance that is very difficult to see in other places. And beautiful tropical fish, like the angelfish, that watch the divers curiously. "43 species of fish have been recorded living in the rocks of Foca Island. Some from just a few centimeters in size to sharks. This is the horn shark. Unlike most larger sharks, it prefers to live among the rocks where it feeds at night, mainly on crabs. It's characterized by having a spine in front of the dorsal fins and hard ridges over the eyes. But his most peculiar feature is his mouth, a real crab crusher. They are usually quite harmless, but still shouldn't be provoked. In the deeper waters we find southern rock bass, much sought after by the fishermen. And with luck, a lot of luck, groupers. A little over 10 years ago, groupers were abundant here, but today only a few small juveniles remain. The main threat facing the groupers are divers and Persena boats that capture the smaller fish.
Groupers are globally threatened, so the protection of these fish is an important goal. The most abundant fish on the island are the chabalitas. As we've seen with other species, Foca is an important area for reproducing. Here, hundreds of chabalitas take care of their nests. The green coloration on the stones are the eggs, which are constantly defended from potential predators. The eggs are attached to each other by filaments, and the parents use their mouths to gently clean them. A relative of the chabalitas also reproduces here. The sargo de peña defends its nest bravely, using loud sounds and sudden bursts to intimidate intruders. This is a poor-head blenny with its normal coloration. And this? Also a poor-head blenny, but with brighter reproductive coloration. She's dressed for love. The male stimulates the female to lay her eggs. She lays them gently in the algae, and he moves in to fertilize them. Foca Island is a breeding center. Millions of larvae emerge as plankton clouds, repopulating fishing areas, enabling fishermen to continue making a living from the islands. Just another reason to protect Foca Island. With every dive, and with each new research project, the island reveals more secrets. Science allows us to know, respect, and protect this special place. Investigations here have shown that this island is unique, it's sensitive, and it's extremely vulnerable. So many parts of the ocean have been destroyed even before we know which species are there. So far, we have recorded 43 species of fish and 188 invertebrates living in the shallow waters. Of these, at least 9 are from the transition area, and the majority are new to science. Esta especie de opistobranquio es típica del Pacífico tropical. Recientemente encontramos una especie de coral blando del género Salmogorgia, que es extremadamente llamativo por su color, que es un color escarlata muy hermoso, que es abundante, pero más nos llama la atención que este coral solo se encuentra en la zona de Isla Foca, sobre todo al sur de la isla, que es donde ocurre una zona de transición, donde convergen las dos grandes corrientes que afectan las costas peruanas. One of the most unique habitats is the big tidal pool in the middle of the island. It's an environment dominated by tides. Waves and currents flow here at high tide, but at low tide, a beautiful natural pool emerges, like a giant aquarium with an uncomparable underwater landscape. Here there is a rock-hard calcareous algae that grows on the substrate. It forms an irregularly shaped limestone reef that serves as a refuge for many species. And because it is algae, it produces oxygen.
evident from the bubbles rising from the reef. And the result is simply beautiful. But something very bad is happening in paradise. Pero que ya nos estén capturando, pues todo pescado que se les cruza por el camino, lo capturan, hasta la especie chica, por eso es que va desapareciendo. Y eso tiene que el gobierno tomar cartas en el asunto, porque si no, pues solamente el mar va a quedar agua. Y las embarcaciones y los artes de pesca que son depredadores y dañinos para este lugar. Al menos para este lugar los consideramos dañinos porque nos afecta. El problema más grande que tenemos son los boliches, que el gobierno les ha dado autorización que entren a las 5 millas. Por eso es que el mar se está depedrando, la especie está desapareciendo. Ahora el que tiene suerte pesca un jurel. Un jurel que es una novedad. Oye, fulano mató un jurel debido a que vinieron grandes embarcaciones. Ese pescado fue a la harina, pues. Hoy en día ya no se ve la caballa como antes se veía, la famosa caballa sechurana, porque todas esas especies, como los captura la bolichera, y cuando es pequeño, pues mayormente va siempre a la harina. Sino que las bolicheras vienen de noche, se llevan lo poco que hay. En el calamar también el uso de la bolichera es depredadora, porque cuando el boliche aparece, comienza a arrasar con todo, lo levanta, comienza a matar esa huevera, lo vuelve a depositar al mar, ¿no? Entonces todo eso que cae nuevamente en el fondo del mar, lo poco que queda ahí vivo, se va pudriendo porque ya el mismo huevera que está ya reventada, ya está muerto, eso se va pudriendo y al final de cuentas desaparece esa especie. Porque si no hubieran esas bolicheras, o sea, el pescado se reproduciera más. Después el arrastre igualito también es depredador, porque eso va desde el fondo, va arrastrando su arte, ¿no? Que ahí en esa bolsa va entrando cualquier especie, ¿no? Igualito como en el boliche, lo que no es comercial, al mar, pero ya muerto. Por causa de los boliches y por causa también del museo. Antes había bastante mero aquí en esta zona, lo que el buzo también nos los ha terminado. El buzo, ¿conocen el buzo? Hoy en día no encuentra un mero murique como antes lo encontraba. Entonces cuando se descubre esto a través de los buzos, comienzan a llegar buzos del sur, de Sechura, de Pisco, de Chimbote, de Paita mismo. Pesca a su gusto, los pescados más grandes se los mata él. Dicen que pescan de noche, dice que le avientan una red como en forma de un chinchorro. Tiene un buche que le llaman ellos y comienzan los buzos a arrear y todos los cardumes se meten ahí. Últimamente lo vienen haciendo de noche su trabajo, porque nosotros comenzamos ya también a afrontar ese problema y a luchar, pues, y tratar de protegerlo. Sacan el yuyo, la marotilla, el charro, el punar, el mero, el chabelo, todo lo que ellos capturan, encierran ahí, lo llevan. Hay una especie que pareció el mero, que le llamamos el cherlo, ¿no? Caían grandes, hoy en día están llevando un cherlo que no tiene pero ni un cuarto de kilo, los buzos. Prácticamente vienen arrasando con todo. Por eso es que la isla está quedando ya sin especies. But what can be done to protect responsible fishing, provide for tourism, and also conserve biodiversity? History has shown us that one of the very best options is the establishment of marine protected areas.
Isla Foca es el lugar que mejor representa a la bioregión de transición en el mar peruano. Tiene valores ecológicos excepcionales como las especies endémicas, las comunidades biológicas únicas que se encuentran en esta isla, y además tiene un enorme valor cultural, puesto que los pescadores que hacen uso de ellas tienen usos tradicionales de pesca muy compatibles con el ambiente y tienen además la intención de ellos mismos apoyar en la conservación de esta área. Dentro de nuestro sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, todavía este ecosistema no está representado, lo cual lo hace un lugar prioritario para la conservación marina en el Perú. Después de todas las investigaciones que hemos realizado en Isla Foca, se ha comprobado que el lugar tiene mucha biodiversidad con especies sensibles, las cuales en los últimos años se están viendo un poco afectadas debido a actividades no reguladas como el turismo, que se está incrementando en los últimos años y que pueden generar algún problema en cuanto a impactar poblaciones de aves silvestres o mamíferos que habitan en la zona. Una de las cosas que hemos decidido empezar a trabajar en Perú, por lo menos, y en el norte, es el tema de la conservación en la zona marino-costera, en este caso de Piura. Y porque definitivamente la ubicación que tiene pues esta región, ¿no?, es bastante privilegiada. Hay límites de ecosistemas que llegan a esta región, límites de especies también. Y lo que pasa especialmente en esta isla es algo importante, bastante valioso para la conservación a nivel mundial. Este espacio, pues como vemos, no es un espacio que está solo, ¿no? Las especies aquí están rodeadas de una cantidad de gente que vive los recursos de este sitio, y lo que eso implica pues es tratar de armonizar de alguna manera tanto lo que debería perdurar en el tiempo en términos de flora y fauna y lo que necesita la gente alrededor para vivir. La ciencia, la tecnología y la innovación son absolutamente esenciales para el desarrollo de las naciones. Lo importante de Isla Foca y de su biodiversidad no es que veamos colores lindos por todas partes. Lo importante son los genes que están escondidos en esa biodiversidad y que son inexplorados. Entiendo que hay hasta especies nuevas para la ciencia. Thank you for allowing us to show you a place where the colors of life and hope are painted by the sea. A special place where incredible secrets hide under the ocean, in a world of subtle beauty that science is only just beginning to reveal to our minds and hearts. A place to admire, respect, Foca Island, where hope for the sea is captured in the looks and smiles of local children. The true stewards of the island's future.